What up, YouTube? Back at it again. We are checking out behind the scenes for Ritual. We just did Ritual not too long ago. You know what? I'm kind of missed the warning lately. I feel like even though it's only been like a couple weeks, I feel like I don't know that I've gone a couple weeks without diving into their stuff a whole lot since I first learned about it. But yeah, since my first video was like a couple years ago in February. It was sick, by the way. It was sick, but it was sick. um Go support the warning, go like, go subscribe. This video was next level. The song's fantastic. We're not going to get into lyrics or anything, obviously, because this is a behind the scenes, so we're just going to see what went into this spectacle of a video. Speaking of spectacles, I feel like if Ale ever decided like bass wasn't her thing, she could probably model. Look how fierce she looks. She has that. She can do those facial expressions without even trying to, right? Um. Anyways, we'll dive in here. Make sure you go support the warning. Love to have you guys here as well. If you could, make sure you support down below. If you could, smash that like. Make sure you're subscribed. I appreciate that very much. I just booped my lens. Is there a smudge? Oh, I hope not. Um. And yeah, it does help the channel, and I do appreciate it. Best way to get me, by the way, is on Patreon. So jump over there, come say what's up. If there's anything of theirs that you want me to check out, and I know I've missed a lot, there's been a bunch of show stuff that I've missed. There's probably some really decent, show footage, even fan cam stuff that if it's good, send it my way. But definitely, or I'll read all my comments too. Definitely drop some comments down below. Let's go. See what we got. Need louder. Speaking of looking fierce, Danny in the house. Hola, estamos aquí en el set para nuestro video musical para Ritual. Estoy muy emocionada, soy la única aquí ahorita vienen mis hermanas y no sé si ven, estamos en 4 Ciénegas y está increíble la locación y se está viendo increíble el video. La verdad que llevo muy poquitas acciones, pero ahorita traigo unas alotas y va a estar así cañón el video, pero el clima está lindo, el sol no está tan fuerte y la canción está buena, entonces va a ser un video increíble. Ritual es el inicio de lo que es el álbum, que tiene cierto concepto. Entonces esta canción, que aparte es muy poderosa, muy rockera, viene de la cuestión de Ícaro y la inspiración de todo el desarrollo de esto. If you're not familiar with the story of Icarus, I'm not going to explain it, but go look it up. That's why the feathers were on fire, flying too close to the sun. Feathers that were made out of wax, and then ultimately drowning. So between the sun and the water, there's sort of a life lesson about, neutrality and what what you can achieve ego wise. Anyways, it's a regardless. Vamos a empezar con la primera toma donde sale como un aro de fuego atrás. Vamos a tener como una portería de referencias. Aquí todo el tiempo como que me gustaría que el acting fuera que ustedes se sienten como poderosas, o sea, como que quiero mencionar la palabra malas, pero no me gustaría como lo que engloba completamente, pero sí es como un acting como más de poder, o sea, como que sabes que estás trascendiendo. Excuse me. I hate that whenever I shoot. Okay, we're better. I think we're better. I think we're all right. Dude, that's the craziest thing. I'm not allergic to anything.
Dude, they really are in the middle of nowhere. You guys would think that, but I can find stuff that looks like that inside of an hour drive, almost any direction. Pretty easily. Now this sand's a little bit more powdery. This is more kind of your dune sand. I'd have to find that, like, in fact, there's dunes like softer sand. Kind of midway between where I'm at in Phoenix and California, like kind of closer to the border, Glamis and around there. But anyways. Acabamos de llegar al set de nuestro video de Ritual y en el camino acá cerré los ojos y dormí porque me desperté a las 6 de la mañana y eso que vamos a despertar más. 6 in the morning? Dude, I wish I could sleep until 6 in the morning. Bless your heart, Danny. No sabía que había tanta arena, como que siempre pensé que iba a ser un desierto mucho más... la palabra no he sabido, pero sí, como más tierra que arena. Speaking of Monterey, where they're from, I will be driving through. This isn't Monterey. I'm just saying I will be driving through Monterey, I believe, in a few months here. Details to follow. Not sure if they probably aren't going to be around or doing any shows, but if it lines up, that'd be cool. But it likely won't. Dude, the red hair works on Pal. I'm sorry for pausing so much, but red hair works. Doesn't work for everybody. No estaría comiendo papitas, pero no puedo. Sí. Están bien buenas. Antes los arcoíris te venían con una bolsita No, ya va. Qué bueno que se fresaron. Sí, de la jalea, tipo. No son iguales. No son iguales. Ahí. Era lo peor, había unas arcoíris que venía y yo... Lo cambiaron, estaban así. Porque aquí en VFX va a ser como... O sea, va a estar como craqueándose el piso. Yo verdaderamente... Entonces yo siento... No se puede abrir los ojos. O sea, yo siento que va a ser más como de ponerlas como un poquito 3/4 con las manos como en pose de que se impactaron. En este set estamos a punto de ver el impacto de las chicas. Ellas van a estar acostadas en esta área y en VFX vamos a poner como las grietas alrededor para que se vea como que cayeron del cielo. Esa es como una de mis escenas favoritas. Va a ser muy complicada porque el sol está muy inclemente, pero vamos a ver cómo lo vemos en set. Me pedí un clamato. Es la mejor cosa que he probado en mi vida. El clamato se pide sin cerveza, o sea, una michelada con cerveza. It's so freaking good. I love micheladas. Where was I? I was in downtown Phoenix on Sunday. And there was I walked by like this, it's a place dedicated to micheladas. No idea it existed. I'm not really a beer drinker. I'm not really a drinker anymore, but I definitely don't drink beers. Weirdly, like, I think my body, like, like my body like stops at like 1 or 2 and it's like I'm good, even though like 15 years ago I could literally put down 30 in a night, and I'm not even exaggerating. That's probably why, actually. But I do love me a michelada here and there, done right. It's got to be done right. Nada más, pero no hay nada más clamato. Es un clamato preparado. Está muy bueno. Y aparte ahorita estuvimos mucho tiempo tiradas en el sol. Entonces es el mejor pick me up. Some people can't get over the fact that clamato is made with clams, hence clamato part of it, and they'd rather use like another type of tomato juice, V8 or something like that. But it's delightful. I love it. You guys don't have to. Yo tengo un bote de tajín con limón. Y yo no puedo comer nada de Lo eso. único que necesitamos es pedir.
Trabajar con las chicas de TheWarning y todo su equipo fue realmente para mí una experiencia increíble. Pau en lo creativo es increíble, conecté muchísimo con ella, tenemos como las mismas referencias, las mismas ideas. Fue de verdad increíble, en el set nos la pasamos increíble, fue un día bastante complicado la verdad, pero siempre con la mejor energía, con la mejor actitud, nos la pasamos increíble, creo que fue una experiencia muy muy cool. Bueno, ahorita acabamos de hacer una toma de playback, ahorita aquí afuera, la verdad es que están guerreros todos aquí en producción, hace muchísimo calor, pero ha estado lindo el día, la verdad siento que no hemos hecho demasiado, o sea, hemos tenido algunos shots, un shot de playback, pero ha estado interesante el día. La verdad que pensé que iba a estar de peor humor, pero no, estoy muy bien a pesar del calor. Está muy polvoso el asunto, estoy empanizada en polvito y sudor, pero la verdad que eso sí está muy impresionante la locación, siento que porque estamos todos trabajando, como no he apreciado bien en el lugar en el que estamos, pero está hermoso el lugar, está hermosa la locación, complicado por el calor y por What if that's from? What the story is at that place? el viento, pero fuera de eso está muy lindo todo y está quedando increíble todo. Bueno, estamos aquí en el set de reshoots y acaban de llegar los extras. Está increíble porque hay bastantes igual en el video. Dude, you think you guys are dying in the heat? They're like head to toe in clothing. Se van a multiplicar y va a ser toda una manada de extras. Están vestidos muy como nosotros, honestamente, en este tono de blanco, pero están completamente cubiertos, se ven medio creepy, pero me encanta. Y sí, justo ellos son los que nos van a ver caer del cielo y van a, pues, adorarnos como ángeles caídos del cielo, Dios santo de vida. Pero a ver cómo funciona. Ya queremos ver el trabajo de todos los extras y estamos muy emocionados. Manos arriba, baja manos, voltean eso. Estamos en la escena del ritual, en donde oníricamente les van a cortar las alas a las chicas. Este es el set, estamos casi listos para empezar a tirar y después de esto vamos a ver como una transformación en donde ellas dejan de ser quien son ahora para darle paso como a su nuevo personaje. Esta es una experiencia muy diferente a lo que hemos hecho, es la primera vez que trabajamos con Katia. Es una increíble directora, es la primera vez que tenemos una female director, que es muy emocionante porque está haciendo gran química obviamente con las chicas. Este concepto viene de la mente creativa de Paulina desde hace más de un año, que empezó a trabajar con esta base de Ícaro y el ángel caído y luego cómo renace. Entonces todo esto lo van a ir juntando partes de los diferentes videos con las diferentes canciones para construir este concepto. Entonces muy emocionados, agradecidos con todo el crew y la gente que está aquí y lo van a ver muy pronto. ¡Yay! ¡Me encanta mi chamba! ¡Me encanta! La verdad es que es como muy impactante ver cuando una visión que tienes desde antes de escribir una canción, cómo esa visión llega a la música y cómo la música llega a una visión tan clara. Aparte, no solo verlo en el proceso de como el storyboard y todo, pero ya verlo aquí en persona con todos los extras, con tipo, ver el monitor y ver la visión ya plasmada en vivo fue algo muy bonito. Estamos muy felices con cómo quedó y nos vamos a esperar a ver ya el final result. Yo creo que I just realized their subtitles here, if you don't speak Spanish, are a little bit smaller. I can pretty much understand what they're saying. My Spanish is decent, but I'm not fluent. Probably not even as good as I used to be, but I can. But I realized that, like, I wonder if I could if I should have just, like, I could have made myself real small,
or just put subtitles over my own video, which would be just fine. Now you'd have dual subtitles. But anyways, we'll finish up here. It's just cool to kind of watch this, and this video's crazy. So I definitely wanted to check this out. Anyways, I'm glad that I was nudged to do so. Estamos muy felices con cómo quedó y nos vamos a esperar a ver ya el final result. Yo creo que What does that remind me of? Was that Labyrinth or some movie? The white owl flying out of the. Never mind. mi highlight serían las alas, a pesar de que están extremadamente incómodas y pesadas y terribles de poner y quitar. La verdad que se veían preciosas las alas en todas, estaban súper bonitas, me sentía como angelito, o sea, visualmente se veía muy bonito aunque estaban incómodas, pero yo creo que esa fue mi parte favorita del video. Ok, chicos, acabamos, gracias. Disfruten mucho el video todas. Gross. Danny still has a hole in her. Somebody fix her. Help her. Cool. Well, that's kind of all I got on that. As far as like, I mean, I don't really have a whole lot of thoughts. I'm not a cinematographer, so I can't really speak to like the art direction side of things. I'm a fan like you guys, so all I do is sit back and see what they put together. I do love learning how that stuff is shot though, and we kind of already knew that Pow's that creative, but it's I'm glad she's getting some flowers from other creatives for sure. But no, that was dope. It looked hot and annoying to shoot. Usually the best videos that we see are the ones done when the artists are the most uncomfortable, because it adds some kind of like, wow, that was amazing. How'd they shoot that? And the answer is always like, well, to be honest with you, it was really effing tough. And it kind of sucked. And it was actually super hot. But we turned it out. We got the shot. We stuck through it. Anyways, go support TheWarning. Go like, go subscribe, please. Of course, love to have you guys here as well. Make sure you smash that like. If you haven't already, make sure you're subscribed. Appreciate it very much. It does help the channel. Maybe when I drive through Monterey, I'll do like a little vlog type thing. I have so much footage. I always say that, and then you guys are probably like, you're not actually shooting anything, Zach. No, that's not true. I'm not editing anything. I'm definitely shooting stuff. I have so much footage to unleash when I have some downtime, which hopefully one day will come. Have a great day. We'll talk to you on the next.